Now I take you on the second part of the walking tour here in Empuriabrava, restaurants and shops. It's August 7. People, high season, people are enjoying the life here at the Costa Brava, and come with me. Jetzt ist der zweite Teil der Walking Tour hier in Empuriabrava. Kommt mit. Hochsaison. Die Leute genießen das Leben hier, den Sommer an der Costa Brava, und kommt mal mit. Voilà, partie 2 du Walking Tour, restaurants et shops et magasins Costa Brava, Empuriabrava. Venez avec moi. Vous voyez la pizza, vous pouvez manger beaucoup de trucs. Il y a tout, pour tous les goûts ici. Buen día. ¿Qué es la cocina aquí? ¿Qué es la cocina aquí? La cocina. Cocina española, ¿no? Sí. Merci. ¿Cómo? Marisco. Oh, muy bien. Muchísimas. Buena, Es muy buena, merci. Adiós. Sí, good kitchen, good Spanish kitchen hier. Ist gute spanische Küche hier. Da wieder eine Pizzeria. See, really nice shops and food. Chicken, grilled chicken. Hola. And also nice cafes. And a French bakery. Auch eine französische Bäckerei. Nice schöne Cafés. Voilà, vous avez vu des boulangeries françaises. Des cafés. Cuba. Really not. Hello, hello. Hello. Comment est la vie ici à Empuriabrava? C'est bien? C'est très bien. C'est très bien, super. C'est un canal YouTube. Vous cherchez Tom Costa Brava. Je vais vous montrer. Un moment, je vais finir et je reviens. So you see, this is the end of the walking tour here. These are really nice people. Subscribe to the channel and they say, comment c'est la vie ici donc? Super. Super, super. Donc vous avez entendu, donnez un like, faites une subscription au canal, compartez les vidéos. Vous voyez, la vie à Empuriabrava, c'est super. Maintenant c'est le temps de sieste. Je vais faire une sieste aussi. Ich werde jetzt auch eine Siesta machen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement, wenn ihr wollt. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, die Videos für euch zu machen. Und einen wunderschönen Tag euch. Ciao. Mit diesem Blick auf die Restaurants einen schönen Tag. Une joyeuse journée. Goodbye.